The future of real estate will not be decided by who launches faster or who sells faster. It will be decided by who delivers better. At DRA Homes, our journey has always been about execution. We are focused on the basics: right location, sensible pricing, strong brand, and consistent delivery. That's why our motto always has been on time, every time, along with the construction timeline leaders across our sites. But we also ask ourselves a very valid question. Can we continue to scale like this? Industry is facing real challenges: delays, cost overruns, lack of transparency, dependency on manual tracking. But customers on the other side are becoming smarter thanks to technology. Expectations are becoming higher and better. So that brings us to the question, should the industry evolve? And the emphatic answer is yes. So that's why today is important. We are proud to partner with Slate Technologies, a San Francisco based global leader in AI driven construction. We are bringing Construction 2.0 to India. Now, what is this Construction 2.0? Let me make it very simple. Technical details, I'm sure Mr. Sendil will be better equipped to handle, but I will look at from the customer angle. Simple: problems are identified early, not after the damage is done. And that's what the AI forecasting will do. Progress is tracked in real time. No more guesswork. Not seeing just a timeline meter when your project will get handed over, rather seeing on daily basis where the project is and how much time it will take to complete. Decisions are now data driven and not assumption based. It throws data minute by minute, day by day, saying exactly, quantifying the data rather than just doing a guesswork. Oh, this much complete, 30% complete, 35% complete. No, we are precisely 33.13% complete. That's what the answer will be. Delivery now will become predictable and not hopeful. It will not be நாலு மாசத்துல பாத்துறலாம், 6 மாசத்துல வந்துரும். No, it will show exactly the number of days it will take based on the progress, based on the manpower available, based on the material available, based on the site condition, based on the environment, that this will take 123 days to complete, provided you do all this. So the customers, what do they gain? One, definitely faster delivery. When your planning becomes precise, when your quantification is accurate, you're faster, you know exactly when to place the next order, when the material should be available, how many carpenters should be there, how many barbenders should be there. Your execution will become more efficient and your delivery will become much faster. Second, the checklist provided will ensure that all quality parameters are enforced before it moves on to the next task. And if they are not, it is highlighted as a quality defect. So everybody in the system will know that you need to finish this as a quality parameter checklist, which used to be manual papers, which could move from one hand to another hand without knowing that whether it's implemented, not implemented. Now the AI tool will make sure that it is implemented. Clear visibility for customer. No more guesswork, no more calling up, living in hope. This is what it will take. Yes, there could be delays, but it will show that exact amount of delay, and that kind of transparency we will see. Finally, it comes down to credibility and confidence. The more we established all these initiatives and parameters, the customer will be dealt with confidence and credibility. Because at the end of the day, home is just not a product. And I keep saying that this is the only product in the world where probably you're buying a dream. Any other product, you go to the shop, you buy, you don't like, you give it back. But it's not the case for the home. It's the only product in the world which combines 200 different commodities to make something which you have assumed 3 years back will happen after 3 years. It's a difficult task. And that's why we need to have technology to make life of customer easier, keep his promise intact with the customer. I would like to address one concern that
Whenever we talk about AI and probably media or people around, will it replace jobs? My answer is simple. It will not replace job. It will make people better with technology. People who adopt AI will outnumber and outbeat the people who do not adopt. And that's the belief with which DRA is working. It is about empowering our team, our engineers, and not replacing them. It allows them to focus on what is important for a home, which is quality, problem solving, and timely delivery. Why does it matter now? I think India is at an important stage. We are no more building 8 apartments or not building 12 apartments per project. We are building hundreds of apartments. There is a middle class boom in India. Now we are looking at scale. With scale comes challenges, and this AI will help us to solve the challenge. We are getting more and more urbanized, and Chennai in particular is seeing a solid real estate and infrastructure boom. If we don't bring intelligence to construction now, we will only scale inefficiency, and we don't want to do that. Slate, we evaluated many options. We wanted a partner who's practical, proven, and aligned to our values, and more so also belonging to the same city. Slate is already transforming how construction is done globally, and we believe that Chennai will now lead the change in India. This partnership is aligned for the next phase, DRA 2.0, Home of Pride. Customer will feel that moment of pride only when he says, I made the right decision. With this step, we are ensuring that every DRA home is no more backed just by intent, but by intelligence, system, and certainty. Let me close with this. The future of construction is no more coming. It has already arrived. The only question in front of us is, are we ready to adopt? And I would say at DRA Homes, we are ready. A special thanks to all my team members and especially Mr. Dinesh, who has spearheaded on behalf of DRA, dedicated his man hours to ensure that this technology is adopted. Once again, I would like to thank one and all. Thank you. As someone who is in the midst of and excited about all the AI revolution that's happening around us, and being fortunate enough to lead certain aspects of it, as a preamble, I wanted to share some thoughts and weave that into the context of Construction 2.0 paradigm. If we think about it, we are living in an interesting time, fast. So this is one such time. The tremendous advancements in the field of technology are happening around us. These are the days where the machines are thinking, and humanity must rise to build with greater wisdom, greater responsibility, and greater purpose. Now, in this day and age, if we ask ourselves what is intelligence, we will have surprising answers. The notion of intelligence has taken on a different meaning. What was once the unique realm of humans has now transcended into the of machines. And while every age since the Stone Age is defined by the tool it builds, this age is defined by the intelligence we set free to build with us. The times are interesting. The times are interesting not because the machines are thinking, but because for the first time in the history, the machines are asking us to think differently about what it means to be human. So in that sense, this is an age of AI and machine reinvention. It's not just that the machine intelligence is surpassing human intelligence on a number of fronts. It's forcing us, the humans, to reinvent ourselves. So what does this have to do with construction? A lot, actually. This enables us to think or rethink the world of construction, and let's not miss this opportunity. I would like to invite you on a journey, do a bit of a time travel to the glorious past and to reminisce and introspect ourselves to look at the bridges of the past and the bridges that we will build to the future. We have a storied history, we have a storied legacy. We are the eternal builders, immortal builders from Rajaraja Cholan's Sanjay Periyakovil to the shore temples of Mamallapuram and on the other end Ajanta and Ellora caves. To this day, the world is stunned and is unable to believe humans could have built it. That is our legacy. That's who we are. We gave the world its original vocabulary for the built environment. But there's a paradox. Now, thousands of years ago, we crafted our mastery in stone with basic tools and an ingenious intellect.
However, today we have more technology than any generation in history, and yet our construction projects still lose time, leak value, strain cash flow, and surrender quality to uncertainty. Now, the one trend we are seeing across every construction project that Mr. Ranjit also highlighted are cost overruns, schedule delays, quality issues, thinning profit margins. That's unfortunately the global reality in construction, supply constraints, sustainability issues. Now, the ledger of our present statistics for Indian subcontinent is also quite stark. Most of the housing projects have schedule delays and significant cost overruns, and you don't even know the causality of it. Last year alone, 23 lakh units behind schedule in India, and the number is increasing. Now, DRA is one exception to this, and this thinning profit margins, quality issues, cash flow issues, and none of this is news to us, but the numbers are quite staggering and it's getting worse. Now, behind every delay, every quality issue is a life postponed, a life impacted. It impacts the family that was anxiously looking forward to the new home. It impacts the builder with thinning margins and cost overruns. It impacts the nation at large. Construction is the largest industry by spend and the smallest by reinvention. 3 to 5% of our GDP by an industry is tied to a 19th century mindset. On the other end of the spectrum, we are seeing some fascinating advancements in technology, advanced machine intelligence, predictive science, generational technologies, conversational computing, autonomous systems that we are beginning to experience, vision, tremendous improvements in vision intelligence, machine cognition that is as good or better than human cognition in certain areas. So this leads to a fantastic cohesion on the technical ecosystems and promises a better human-machine collaboration. Why don't we take advantage of all the advancements in technology to power that of construction? Now, the world, of course, has irrevocably changed. We are now blessed with machine intelligence that reasons, writes, negotiates at the level of the finest mindsets that you could ever assemble. The computer vision that recognizes faces, objects, defects with superhuman accuracy. Autonomy that lets machines drive, fly, navigate the physical world and take actions. Now, computation is so abundant that yesterday's supercomputer now fits in the palm of your hands. Now, interestingly, every industry has been touched by and embraced the advancements in technology and AI to glorious effects across the world, and we all benefited from it. Manufacturing, semiconductors, agriculture, automotive, except construction. It's the only industry where spreadsheet is still considered intelligence. It's the only industry that has so far kept the door closed. And today, we are opening that gate. The construction intelligence built for real world by Slate in partnership with DRA. We are shaping the future of construction with the partnership with DRA, and now arrives on the scene machine intelligence, AI that will cohabitate and collaborate with humans, giving them guidance, prediction, recommendation, and thinking on their behalf to bring in unprecedented efficiencies in the construction process. An intelligence that sees, hears, senses, predicts, recommends, and acts, design intelligence to field intelligence to vision AI to project intelligence, AI that works for you and on your behalf. At Slate, we have a global presence. We have customers in North America, in Europe, UK, Africa, UAE, and now we are entering the Indian subcontinent. Our Indian chapter begins probably from Chennai with DRA. We are thankful and privileged to have this opportunity to partner with Mr. Ranjit and the DRA team to bring to India some of the most advanced technology in the construction space that you could experience today. So a little bit more about my technology itself. Our platform has design intelligence that can introspect 3D designs to come up with an optimal design for your building. AI that thinks on your behalf. Can we make the design of a building more efficient, localized to a given geography, given locality? What if we make variations to a design? Let the AI agents battle it out and come up with the most optimal design based on a set objective. The platform has field intelligence to enable tracking of work and productivity in real time, and it keeps tabs on your schedule and cost.
ability to keep your master construction schedule up to date with simple enough tools from the field. You will get to experience some of that today too. The system looks for avenues to improve efficiencies and productivity when continually assessing and analyzing the field inputs. This is Slate Progress that travels with you to the construction site and serves as an AI companion. The human face of all of it, AI doesn't have to be alarming or doesn't have to antagonize people. Think of multiple AI agents as your own personalized co-workers. They work for you on your behalf for all the actors in the construction ecosystem, from C-level executives to field engineers. The system caters to and cares for everyone. For workers, it watches out for worker safety. For builders, efficiency and productivity. For homeowners, assurance that your home was built to standards, exacting standards and more. And a digital companion that lives with you, guiding you and watching out throughout the construction life cycle. Ability to alert you to the fact that there is a design issue, quality issue, a supply constraint, and more. And all along, system evaluates productivity, other avenues to increase productivity, bring in more efficiencies. What can we learn from one project that we can translate to the next project and more? And be able to converse with the system in this day and age, and you want to have a personalized experience. So you'll be able to sit with the system, converse with it, and interact with it in multiple ways in one. And the system can speak also. Let's hear it and talk to it. Probably have to go into the system and start entering data, speak to it into the localized language. That you're just talking to the system in Tamil and English language, and it's creating an inspection report on your behalf, invoking your workflow, assigning it to people. We have also created WhatsApp interfaces. We don't want all the sophistication in technology to alarm or alienate people, but rather know it is incorporated part of your own current workflows and lifestyle. And vision AI. So we have created some of the most sophisticated computer vision based models for various industries. The tolerance factor of less than 1 millimeter deviation and stuff, our system is doing it. With the same computer vision models that helps with robotic surgery and more, we are taking all of those advancements and bringing it to the construction space. So computer vision based models that can either use drone based imagery or camera feeds and analyze to a greater extent the events that are happening out in the field. Are there any hazardous situation? Is the work up to par, the quality issues, and what can we do better actually in terms of the site management and so forth? The system is able to do it. And we have implemented the system so that the workers are also being taken care of. Are they properly antenated? Are they in a hazardous zone? Should they be alerted to the fact and so forth? So AI sees the harm before it becomes a major harm and alerts you to the fact and as well as guides the people towards that. Of course, all of this power in the palm of your hands, Slate Mobile enables you to take this technology with you. So all in all, when DRA delivers a home to you, as Mr. Ranjit mentioned, it is AI certified, AI crafted, and AI assured. You can think of an AI agent living with you. It would have inspected the house. It would have explained to you the various contours, various things that have went into the making of a house. And one final thought. The rhythm of technology is changing, the rhythm of business across the world, fascinating advancements in the field of technology. And one way or the other, we all need to adapt. And people like the visionaries here trying to push the technology forward is a welcoming thing. But I can't leave the stage without asking AI to create an illustration of how AI and humans can work together. And here is what this came up with. You state Mr. Speaker, delegation of the press and my esteemed and my colleagues and all the guests. Thank you. DRA are now AI-driven construction monitoring system. So when in our management, when we decided to go for digitalization and standardization, there are many players who came across competing for this opportunity. And through Manoj, our
Chief Sales and Marketing Officer. We got introduced to Mr. Mukund, and through Mukund, we have got introduced to Mr. Sendil and Mrs. Saranya. When they gave the presentation the first time, like always, we always had this ஒரு சந்தேகம். இது வந்து அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட், இது இந்தியாவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, அமெரிக்காவில் வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல், நம்ம இந்தியன்ல வந்து அன்ஆர்கனைஸ் அன்கல்ச்சர்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ், இது எப்படி செட் ஆகும்னக்குள்ள அவங்க டீம் சரண்யா அண்ட் செந்தில், they were very ground clear. They came down to earth, they visited all our projects and they understood our concerns. And then sitting together with my team, Mr. Dinesh, Dharman and Angara, they understood all our problems. நம்மளோட கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுல வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் எல்லாம் கொண்டு வந்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது then we had this conference. Okay, this is the best product out of all the products which is available in the market. So that is how the Slate has come into our existence, and now it is in place. So now Slate joins the elite list of the first of its kind in the industry. Thank you. And இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல அக்செப்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் டேக்கிங் இட் டு த கிரவுண்ட் எப்பயுமே ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். இதை நம்ம கொண்டு வந்தாச்சுன்னா எனக்கு வேலை போயிடுமோ, நான் செய்யாத என்ன இது செய்ய போகுது அப்படின்னு அந்த ஜென்ரேஷன் கேப், ஜென்ரேஷன் எவாலுவேஷன் ஃப்ரம் 90s when I started my career, அதுல இங்க வரும்போது now it is Gen Z and Gen Alpha. அவங்களோட they are the potential bombshells. They don't think the way that we used to think the old days. Previous experiences, all the decisions were made on somebody's assumption and precedences. Now, construction industry cannot survive like that. It has to be data driven. And third is it will be usually like somebody's experiences. We take somebody's experience as an example. Other than that, we try to evolve and we try to make some dishes somewhere. We try to make up things, not exactly the same how it has to be. Nowadays, it cannot be like that, and it has to be data driven and precise to the point. One thing about Slate, if you say it in a very common man's language, at a project director level or at the VP level or MD level, it is like a mother and wife. Office when we start something, usually mother and wives also இதை மறந்துட்டீங்களா, அதை எடுத்து வச்சிட்டீங்களா, பேக்ல இதை வச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இங்க இது வரும்போது ஸ்லேட்ல வரும்போது ஓப்பன் டேஷ்போர்ட் இந்த மார்னிங், இது மிஸ்ட் அவுட் ரேட்ல செய்வாங்க. Somebody will have more columns, somebody will have less columns. ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இல்லாம இருக்கும். அதை எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சைடுக்கு போவாரு, அதை எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க, எழுதுவாங்க, எழுதும்போது மிஸ் பண்ணுவாங்க, ராங் டேட்டா போயிடும். இப்போ அப்படி இல்லை, சைடுக்கு போகும்போது ஃபோட்டோ எடுத்து வரும்போது as we finish the first round of site rounds, the DRA is ready. As soon as the project manager approves, it goes to the entire stakeholders, and everybody is known to the responsibility is assigned. Who has checked it? If a project cycle of 15-20 months, after 12 months, he had there. Who has witnesses there? Who is responsible there? Everything is tracked. Team of the construction industry. To become a project manager in the previous past, it takes 10 years. Now it is only 15 months. In 15 months, if he completes this full cycle in Slate, AI-driven cycle, he knows what as a project engineer is doing, what is the APM doing, what is the project manager doing, what is the VP doing, what is the MD doing, how the funds are coming, how it is going, when it has to come, everything is ready. In a span of 15 months, a project engineer
is capable of becoming a project manager. So when he is convinced, he is already is interested in taking it forward. He's taking it forward with interest. We are not pushing anything on the system. He is learning by himself. And as we see the response in my team, as we speak, we are already interested in 7 projects, and all the project manager, project engineers are calling us again, sir, why it is not showing? Sir, now செஞ்சிட்டேன் சார், இது ஏன் காட்ட மாட்டேங்குது? Go to the project manager. And the sequence வந்து one step is missed out. And the missed out பண்ணதுனால it's not saying it's complete. அப்போ வந்து அந்த you cannot bypass the system or cut corners. So இதெல்லாம் down tier பண்ணும்போது 15-20 months a project manager is capable of, a project engineer is capable of becoming a project manager. அப்போ வந்து career improvement. So அது மாதிரி நிறைய systems இருக்கு. We were very convinced with the way the Slate team was interacted, especially Saranyan. She has been very supportive, and I should say that. And of course, Dinesh, Dharman and Nangaraj, without them, we will not be sitting here at this point of time. And now the entire Chennai market and even the Indian market knows that Slate is the best recognized AI-driven project monitoring system, and it is in place. And I will ask my team, Mr. Dharman, Dinesh, and Nangaraj, to take the technical questions. And I thank you all for the opportunity given. Thank you. First, before going to the Q&A, we can start with a live demo. If Sendil and Ranjit said we are going to do it. இப்போ ஆக்சுவலா நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா அவுட்புட் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது வந்து பார்த்தாதான் வந்துட்டு இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையான்றது தெரியும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் போகணும்னா ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் எல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு டைப்பிங் நாலேஜ், எக்ஸல், வேர்டு இது தெரிஞ்சாலே போதும். ஒரு இன்ஜினியர்னா அது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து போறது இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல் இது காமிக்கணும். ஜஸ்ட் யூஆர்எல் பேஸ்டு தான் அது ப்ரௌசர்ல நம்ம போகணும். ப்ரௌசர்ல போயிருக்கோம். அந்த ப்ரௌசர்ல வில் பி ஹேவிங் அன் இண்டிவிஜுவல் லாகின். லாகின்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரோல். இப்போ ஒரு சைட் இன்ஜினியர்னா ஒரு ரோல் இருக்கும், ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பேக் ஆஃபீஸ்ல வந்து பில்லிங் டீமுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எம்ஐஎஸ் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும். எல்லாரோட ரோலுக்கும் அசைன் பண்ணியிருக்கும். இதுல இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணோம்னா இதுதான் வந்து இதோட டேஷ்போர்டு. இந்த டேஷ்போர்ட்ல இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து என்டர் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஓவரால் ப்ராஜெக்ட், நம்மளோட டோட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே சிங்கிள் டேஷ்போர்ட்ல நம்ம வந்து வியூ பண்ணலாம். அது வந்து இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு, டிலேல இருக்கா, ஏர்ல இருக்கா, அந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே இது வந்து விசிபிள் ஆகும் நமக்கு. இப்போ அதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டேட் வந்து ஒரு இடத்துல காமிச்சிருக்கும். இல்லை இப்போ நம்ம வந்து கரண்டா இந்த டைம்ல வந்து இவ்வளவு நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இப்போ கண்டினியூ பண்ணிருக்கோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 1000 to 2000 ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் வந்துட்டு லிங்க் டு ஈச் அதர். அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எண்ட்ல வந்து அடுத்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஸ்டார்டே பண்ண முடியாது. இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஷெடியூல்ல வந்து மேட்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஷெடியூல்ல மேட்ச் பண்ணதுல இப்போ கரண்டா வந்து பார்த்தோம்னா இத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி வந்து அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பண்ணிருக்கணும். ஆனா இப்போ ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கம்மியா தான் வந்து பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 800 ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும், அதுல வந்து 700 தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். அதை கேட்ச் அப் பண்றதுக்கு அந்த இன்சைட்ஸ்ல நமக்கு வந்து இந்த அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து கோப் அப் பண்ணலாம், இதை வந்து நீங்க மேக்கப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து கேட்ச் அப் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டோட நிற்காது. இந்த ப்ராஜெக்ட் லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஏஐ வந்து லிசன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கும். எனக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், அதுல போறேன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியில உனக்கு வந்து டிலே இருந்தது, இந்த டைம் வந்து உனக்கு ஒரு ரெயின்ஃபால்ல நீங்க வந்து எஸ்கேவேஷன் பிளான் பண்ணியிருந்தீங்க, இந்த டைம்ல வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து பிளான் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும்ன்ற சஜஷன் எல்லாமே வந்து ஏஐ கொடுக்கும். அட் த எண்ட் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணணும். ஆனா வந்து ஒரு பேக் எண்ட்ல ஒரு ஆள் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஒரு 1% திங்க் பண்றதை விட
ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் திங்க் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பெட்டரா உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு பார்ட் தான் வந்து இதுல எங்களுக்கு வந்து கேட்சியா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது தான் அதுல வந்து தெரிஞ்சது இது வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் அப்படின்ற பார்ட்ல. இப்போ இதுல வந்து இந்த இந்த டெமோல இது ஜஸ்ட் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து டெக்னிக்கல் இல்லாதனால ஓவரால் வியூ சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்க வந்து தர்மன், அவர் வந்து இந்த என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். மானிட்டர் டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ், டெய்லி வந்து ஆக்டிவிட்டி சைட்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது. ப்ரீவியஸா என்னன்னா எக்ஸல்ல வந்து சைட் இன்ஜினியர் வந்து எக்ஸல்ல டைப் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கு, இவ்வளவு குவான்டிட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து தேர் வில் பி சான்ஸ் ஆஃப் அக்யூரசி இருக்காது. தென் ஐட்டம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு செட்டில் கூட வந்து மேட்ச் ஆகாது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து வி கேன் அவாய்ட் டு யூஸ் திஸ் லேட் டெய்லி ரிப்போர்ட். இதுல வந்து டே டு டே வந்து தட் சைட் இன்ஜினியர் என்ன ஒர்க் லேபர் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத மானிட்டர் பண்ணி ஜஸ்ட் தே வில் கிவ் தி இன்புட் டு தி ஸ்லேட். ஸோ திஸ் வில் மேக் டே டு டே என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்கு, ஹவு மச் குவான்டிட்டி தேர் எக்ஸிக்யூட்டட் அட் சைட் எல்லாமே வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்துடும். தென் ஒன் இஸ் த மந்த்லி ரிப்போர்ட். ஸோ மந்த்லி ரிப்போர்ட் இந்த மந்த் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணோம், அந்த பிளானுக்கு எகென்ஸ்டா வந்து என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும், ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மந்தோட வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் எப்படி இருந்தது, எனி டிலே இஸ் தேர், அந்த டிலே இருந்தால் அந்த டிலே எப்படி கேட்ச் அப் பண்ணலாம், இந்த இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்லேயே வந்துடும். தென் ஒன் திங் இஸ் த கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்டேஜ் மைல்ஸ்டோன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேனுவலா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் சென்ட் தட் இமெயில். இதுல என்னன்னா நம்ம ஷெடியூல்லயே வந்து அந்த ஈச் மைல்ஸ்டோன் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிடுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ரூட்ஸ் லேப் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு ஸ்லேட்லயே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கான ஃபோக்கஸ் எவ்ரி திங் இதுலயே வந்துடும். ஸோ இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் ஒன் திங்ஸ் த வெண்டரோட டேட்டா பேஸ். இதுக்கு முன்னால வெண்டரோட டேட்டா பேஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எக்ஸல்ல வந்து வெண்டரோட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் என்ட்ரி போட்டிருப்போம். அதுல என்ன ஆகும்னா நிறைய வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் மிஸ்மேட்ச் ஆகும். சம்டைம்ஸ் அந்த போனே போகாது, அந்த கான்டாக்டே இல்லாம கூட இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே இப்போ வந்து நாங்க வந்து என்னன்னா டிஜிட்டல் ஆக்குறது என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ டபுள் ஆத்தன்டிகேஷன். அந்த பர்டிகுலர் வெண்டரே வந்து அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஈவன் ரெண்டு, ஒன்று வந்து மொபைல். ஸோ மொபைல் வந்து அவங்க வந்து அந்த மொபைல் நம்பருக்கான ஓடிபி போகும், ஓடிபி போட்டால் தான் அவங்களால ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். தென் செகண்ட் திங்ஸ் இமெயில். அவங்களோட இமெயிலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓடிபி போகும், அந்த ஓடிபி வச்சு தான் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து இங்க டபுள் ஆத்தன்டிகேஷன் பண்றதுனால there will be more accuracy in the vendor database. So these are the basic reports currently we are doing. Then henceforth we are doing multiple activities like budgeting, procurement, tendering. இது எல்லாமே வந்து we are planning. எத்தனை ஆண்டுகளா இந்த ஸ்லேட் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது? 4.5 years. ஸோ இதுக்குள்ளே இவ்வளவு தூரம் போயிருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ரஞ்சித், இது இது இவங்களை அடாப்ட் பண்றது மூலியமா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் உங்களுடைய வேஸ்டேஜ் சேவ் பண்ணலாம் ஒரு நம்புறீங்க? ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ இது அதுக்கு மேட்ச் ஆகி போதும் அந்த கிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நாங்க வந்து பாக்குறது வந்து டெலிவரி டைம் லைன். So we have put an internal target. எல்லா ப்ராஜெக்டும் we have to finish 3 months ahead of our committed timeline using Slate. Okay. For example, 31st December date வச்சிருக்கோம்னா we want to finish by 30th September. So that is phase 1. So first we are thinking from customer hat. Then yes, at some point I will apply promoter hat and give a target. Can we save 2% of our construction cost? Can we save 3% of our construction? Can we bring down the number of safety issues in the site? So all this will become the parameters. So if I have to put all the conditions day one, right, things will not get adopted. So the best way to adopt in a new technology is stage by stage. The moment we adopt for the customer first, then the adoption becomes faster. If I start thinking only like a promoter, cost save பண்ணுங்க, என்னோட effects save பண்ணுங்க, then adoption looks very, I would say, self-centered. So we have taken the customer first approach. Yes, by December, some other financial metric goals also will come. That's great. ஏத்த மாதிரி நீங்களும் தயாரா இருக்கிறீங்கன்றது தெரியுது. And one more question.
இப்போ இந்த டேட்டா இப்போ நீங்க இதெல்லாம் கஸ்டமருக்கு தனியா பண்றீங்க, போட்டோஸ் எல்லாம் கொடுப்பீங்க. பட் அது இல்லாம ஆஸ் அ கஸ்டமரா நான் வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த செகண்ட் ரோல்ல கிராக் வந்தது, அதை நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்களா? லேட்டா அவங்க கொடுக்குற டேட்டாவை நீங்க கஸ்டமருக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா கொடுப்பீங்களா? I think customer, whatever data is relevant to the customer, that is now being shared. அவங்களுக்கு வந்து weekly progress, we are moving towards weekly progress. See, too much of information to customer also is not required, and they'll get confused. What they are interested is some photos to show what is the progress, when likely, how my things are going, when my next milestone will come, so that I can plan my financial planning, and based on the final target date, how my project is moving. There will be a point where we can give them, based on as-built camera output, we'll give them actual apartment 6 months prior so that they start planning their interiors. One is seen as per their floor plan, but depending on actual site condition, there could be 1 mm difference, half mm difference, they can start planning. So that will be the next stage of providing them the information, but we don't want to bombard them with too much of information. They won't understand and they won't appreciate. Whatever relevant, at the same time, we are also planning to open up some drones once we get all the permission it's implemented, that they can visually see the project also. They don't have to see every day. We can have a window open at the end of the month. They can open and see that whether it's tallying with the report, so that they get more confidence. So that's the way we have approached this entire implementation. So ஏதாவது நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்களா, இல்ல எக்ஸிஸ்டிங் உள்ளதே உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் மாதிரி லைக் 1 2 3 அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுதா? அப்படி புதுசா லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலா இது எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு 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 சைட் இன்ஜினியர் இருக்காருன்னா, அவர் வந்துட்டு இந்த நீங்க சொன்ன அந்த எக்ஸல் அதெல்லாம் டைப் பண்றது வந்து அவர் ஒரு டைம் வச்சிருக்காரு. ஒரு 5:30 வந்து டைப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணுன்றது. இது வந்து டெடிகேட்டடா அவர் வந்து அங்க உட்காந்து ஆபீஸ்ல உட்காந்து டைப் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அவர் அங்க சைட்டுக்குள்ள போறாரு, அங்க போயிட்டு இந்த இந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த லொகேஷன்ல இருந்து இந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட்னு டிக் பண்ணா போதும். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த போட்டோ இது கம்ப்ளீட்டட்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வருவாங்களா, அதெல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்றது எல்லாமே தேவையில்லை. அங்க இருந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வந்தா போதும். நீங்க சொல்றது வந்து எளிமையா இருக்குது. அதான் அந்த ஈவினிங் அவர் கீழே வந்துட்டு அந்த ஒரு 1 hour இருக்குல்ல, அவர் அந்த டிபிஆர் டைப் பண்ற டைம், அதுக்கு அவர் வந்து வேற ஏதாவது திங்க் பண்ணலாம். அது வந்து பெட்டரா இருக்கும். அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான இதுக்கு கொண்டு போகலாம். அந்த ஒரு அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து இது வந்து ஈஸி பண்ணும். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. லாஸ்ட் கொஸ்டின் டு செந்தில். இப்போ ஆக்சுவலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பையர் தான். என்னோட தெரிஞ்சது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும், நம்ம எந்த இயர்ல ரோபாட் எல்லாம் வந்து இந்த சாதாரண ஒரு சித்தால் வேலையெல்லாம் செய்யறவங்களுக்கு ரோபாட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றது வந்து எந்த வருஷத்துல எதிர்பார்க்கலாம்? Depending on different countries, there are different phases of adoption already நடந்துட்டு. We don't want to rely on traditional construction methodologies to build the houses using robots and so forth. So when we are employing other machines to build the house for us, we want to rethink how we have been building the houses. Other sections of the houses, like even now, the kitchenettes can be manufactured offline, and the manufactured part of the robots can be manufactured there. Then you just assemble it on site. The bathroom parts, the lemon is now being manufactured by robotics and then assembled on site. On site, the quality inspections, the robots are being employed now. Chennai robots, even the famous things you've seen, the dog type of robots. In certain specialized instances in Germany, we are also using it for laying the steel works for high precision works, and they have already started deploying it. India will be the next in line to adopt it, as long as the cost factors are beneficial. And we are seeing the impact.